Allora non posso giocare Puoi nemmeno con tranquillamente online. giocare. Marco fa campo minato. Abbiamo chiamato, quindi vabbè, non c'è problema. Vai. Trattenimento. Poi con questo televisore c'ha dei microfoni che arrivano fino a giù, quindi pure se uno bisbiglia, c'ha 3 lunghezze. Ma c'è collegato Alessandro Bellucci? Qui ci stanno pure quelli che siamo delle. Lo so che stanno a sentire, grazie. Roberto lo vedo a cantare di MIP, esatto, il dottorato mi invitò a fare il seminario bambini, esatto. No? 3-3. Cioè, un paio di minuti la vedo. No, altri 2. Ma sì, che non risolviamo i problemi. preparare Piccolo piano, assicuriamoci di. Nadia ha portato la stanza segreta. Cioè, mi ha fatto fare un giro per non trovarlo. Ce l'ha dato. Capito? Lo fa. Quindi è questo, dallo più io. Altri 2-3 po'. Può farne in italiano e in inglese. Anche in inglese perché ce ne sono tanti. Devo fare tanto molto più anche adesso ho fatto questa poi decidere fare e vogliamo 3-5. Dove devo venire per presentarlo? Dove tanto c'è il microfono di prende dappertutto, anche il lago rimane. Alessandro, iniziamo. Good afternoon. It's a pleasure to introduce Francesco Porcelli,
postdoctoral fellow at the Istituto di Struttura della Materia at Montelibretti. And he will present our joint study on the photoemission spectroscopy of organic molecules using the plane wave pseudopotential density functional theory and machine learning. That is our contribution to the PNRR through the Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, Big Data and Quantum Computing. Thank you, Giuseppe, for your introduction. Okay, I am Francesco Porcelli, and during this seminar, during this presentation, I will introduce a collection of results, a resume of results about probably 2 years of theoretical calculation of using density functional theory applied to photoemission spectroscopy. Photoemission spectroscopy of organic molecule using pseudopotential plane wave framework, and also a brief part will be dedicated to machine learning. A brief introduction about photoemission spectroscopy, that is widely used characterization technique. Based on Einstein equation. When molecule matter is irradiated with electromagnetic radiation, electrons having an energy lower than the energy of the incoming radiation are ejected in vacuum, and depending on the energy of the electron, of the energy of the atomic lever where the electron coming from, we can distinguish between valence photoemission spectroscopy, with give information as example about molecular orbitals and their modification used by intermolecular surface molecule interaction, or core photoemission spectroscopy, with example is more used for recover information about chemical composition, because it's able to distinguish the local environment surrounding atom of the same species. But our work is dedicated to photoemission spectroscopy in white space. Why gas phase? But because photoemission spectroscopy, by in general experimenting gas phase, are very useful because we allow to investigate the matter at atomic or molecular level, because we avoid the interference, we limit the interference from the surrounding environment. And also it is particularly important for the computational chemist community, because measurement performed in gas phase can be easily correlated with your theoretical calculation. And this is some examples. Example is nitrotoluene in valence photoemission, where we use theoretical calculation to recover information about the molecular orbital, while with for XPS, for the X-ray photoemission spectroscopy, we use the theory has been used to distinguish between features composing a photoemission band. It's particularly important for example more complex species, where the resolution, the recovery of the atomic contribution for each on unresolved XPS band could be very difficult without the assistance of the theory of the computation, of the theoretical calculation. Our protocol is based on density functional theory in plane wave pseudopotential framework. In particular, we have assessed our protocol at different level of accuracy, or in computational chemistry language, at different level of theory. That starting from semi-local density functional PBE, generalized gradient approximation with no exact exchange, moving from even GGA with 25% of A3 focus exact exchange, finishing
moving from, as example, range separated density functional, finishing with the so-called H and H liquid 50% excited change. Clearly, the increase of the excited change increases also the computational cost of the calculation. This is not so important for a small-sided system or little molecule, but can be very, very limiting if you consider as a sample of macromolecules or as example molecular aggregate. Okay, because we're using pseudo-potential plane wave, we have defined pseudo-potential. We use optimized non-conserving boundary with pseudo-potential for simulation using with the hybrid pseudo-potential. Ultrasoft pseudo-potential available at Internet Archive for calculation with pure density function. Okay. Because we are okay, this work is principally focused on core ionization spectroscopy. Thus, in order to perform calculation of core ionized system, we have to define a series of core ionized pseudo-potential for carbon, nitrogen, and oxygen. This is an example, okay, where, as example, we have input file for the generation of the pseudo-potential, okay, where we are also plotted the electron density, valence electron density surrounding in the case of neutral pseudo-potential, neutral carbon, and core ionized pseudo-potential, okay, where we remove an electron from the 1s orbital. And as expected, we have a contraction or valence density, valence electronic density toward the nucleus, okay, as expected by the ionization of the core for carbon, nitrogen, and also for oxygen. Okay, all results are included in our latest published paper, okay, available on the Journal of Chemical Physics, and we also create a repository containing all tested pseudo-potential, enabling color calculation, also input file in order to widely ready to reproduce calculation of core ionized DFT calculation, and also repository of dataset. Excuse me. And also, a repository of dataset used to train machine learning routine to predict 1s and 1s oxygen 1s binding in organic molecule. Okay, in material containing only carbon, nitrogen, oxygen, hydrogen, and sulfur clearly, and also halogen containing organic molecule and materials. Okay. Now, a brief description of the protocol that we prefer is not a switch necessarily, but we recommend to use it. Normally we recover at the first stage. We perform a conformational sampling in order to recover the best approximation of the global energy minimum given by the geometries. Okay. And after that, we can perform this step using extended time binding Hamiltonian inside a conformational retirement SAM switch tool. Okay, after that, the lowest energy conformance is placed in a large cubic cell and energy minimized with relief, a large Rubik's. Because we work in periodic boundary conditions. After that, we place a reference that is methane for carbon 1s, ammonia for nitrogen 1s, and CO2 for oxygen 1s at the corner of this large cubic cell. And we perform a single point calculation on the core ionized reference. Okay. After that, the hole is moved from the reference to the target molecule, and we perform even the single point energy calculation
with all localized alternative non-equivalent carbon atom in nitrogen or oxygen atom. This is the example is for carbon. This is an example input file, okay, parcel input file, where we have defined the Cartesian coordinate of the target and the reference with the core placed on carbon, indicated as dummy atoms, okay, and where we have to define the core ionized pseudopotential. After that, we perform the core hole is moved from the reference, that is methane, placed at the corner, to one carbon atom of the target. And we repeat this calculation for all non-equivalent for all carbon atom inside the chemical structure. And okay, after that, the post-processing, we have to calculate we can calculate the binding energy by operating like an experimentalist, where we have calibrated the instrument, in this case with a reference, and we have to add to experimental flow binding energy for carbon in methane, nitrogen in ammonia, and oxygen CO2, the difference between the single point energy between the target and the reference. And we can compute the photoemission spectrum. Okay. Only for knowledge, when all calculation we perform it using open source program. As example, we use Quest with the extended time binding in Estonia for the pre-processing procedures. That the first step to the recovery of the lowest energy conformer, and the quantum espresso for calculation with plane wave DFT. And also we also perform calculation with high post-Trifoc emission method, equation of motion carbon cluster, inside the Orca suite of programs. Okay. For the assessment of the computational protocol, we use a wide range of organic molecules, starting from benzene derivative or alkyl compounds, biomolecule like uracil, or like amino acid, heteroaromatic compound, and also drugs. This is only a part of the data set, because the entire data set is providing support information of our paper. Okay, and only for knowledge is data source as experimental data source for comparison with theoretical results. We use binding energy recorded at experiment recorded in principle to electrosynchrotron Trieste at the gas phase spin line, and on Pleiades spin line of Soleil synchrotron. Okay, now we can move to the performance of the protocol in the case of carbon 1s, where we have represented the difference between theoretical and the experimental binding energy, independent as a function of the density function used. Okay, and as we can see, if we exclude the outlier, about 90% of the data point fall in a range between minus 0.5 plus 0.5 EV. Okay, that's we have inside the experimental error, independent by the kind of carbon, independent by the depletization. So, but if you consider only carbon in apolar molecules, that's without heteroatoms like oxygen, nitrogen, or polar bond, the error fall in the smallest range, about minus 0.2 plus 0.2, independent by the density function used. But if you consider only carbon bonded on heteroatom or polar group, like as example, C double bonded to oxygen, okay, in carbon or carboxyl bond, C bonded to OH, or C carbon bonded to nitro group, there is a clear
density functional dependency of the results, even consider the average of the theoretical minus experimental value. In particular, PB tend to underestimate, in particular for carbon double bonded to oxygen, underestimate the binding energy, and at the opposite, pH and HLIP tend to overestimate the experimental binding energy. Because why? Because BB tend to delocalize the electron, that BB does not account properly the partial charge transfer character in carbonyl bond, while at the opposite, pH and HLIP tend to overestimate the charge transfer character. Carbon bonds tend to underestimate the electronic density charge surrounding the core hole surrounding the carbon. Okay. What about the equation of motion carbon cluster? But only give the largest deviation even after the application of the constant shift calculated respect to methane. Okay, but in order to align the equation of motion carbon cluster value to values obtained with the density functional theory, we have to apply a system-dependent shift. Okay. Now, performance about N1S. Okay, using the same procedure. Okay, if you exclude data point enclosed in this purple ellipse, we can consider that the difference with respect to the experiment is almost independently by the density functional. This point are referred to N1S in nitro substituent, where we have a clear density functional dependency, where normally all density functional, excluding BH and HLIP, tend to underestimate the nitrogen, the N1S binding energy in nitro group, while BH and HLIP have as gives the best results in this case. And why? For oxygen, we have a clear density function dependency that works in opposite way respect to carbon in carbonyl. That's where PPE have a tendency to overestimate the experimental binding energy, and BHD at the opposite tend to underestimate the experimental binding energy, where P-Philip and HSC with 25% of the structure chain tend to give the best results, and we also is clear related to the calculated loading charge. Okay, in this case, we take this system as Excel, and this is a brief summary where carbon 1s, as example, PBS is sufficiently accurate, but tended to systematically underestimate the carbon 1s binding energy in polar charge transfer bond. P-Philip and HSC demonstrating a wide range of applicability, okay, while BH and HLIP tend to overestimate the co-ionization energy of carbonyl bonds. For N1S, as I have said, not significant difference, except for nitro group were observed among the various functional tests, while oxygen 1S, I say, for B-Philip, also in this case, B-Philip and HC show good accuracy in the prediction of oxygen 1S by okay. We tested our protocol in case of molecular aggregate as a uracil cluster. This is an extension of the work already performed by Giuseppe Mattioli in 2020, where we used the B-Philip to study the transition from single molecule to uracil cluster composed in this case by 12 molecules.
Okay. In this case, we decide to use also PBE, okay, describe the transition, where could be considered sufficiently accurate, particularly you consider the dimension of the system. And we also applied our protocol with some modifications on organic thin film, in particular iron phthalocyanide on gold, and before and after dosing of pyridine, also in case of pyridine alone. Okay, in this case we use a similar protocol, but we use semi-local density functional only, under bulk density functional, because we have calculation including also if the atom is totally unaffordable, also on HPC, high performance computing platform. And also in this case, we try to reproduce the experimental spectral profile, where our protocol perform quite accurately in order to discriminate between before and after dosing on pyridine on iron phthalocyanide on gold surface. Okay. But because we have collected a large amount of theoretical data, we decide to use to train a machine learning model, because also the raising interest in machine learning applied to molecular science to material science. Then we use the bit-relief optimizing geometries, okay, some of the bit-relief to construct a vectorial representation of the chemical environment surrounding. As example, in the case of carbon 1s, we have again, each row of this matrix is a vectorial representation of the chemical environment on the specific atomic site. Same for nitrogen 1s and for oxygen 1s. And we accomplish this task using the so-called smooth overlap atomic position in order to create a unique description of the chemical environment, starting from the Cartesian coordinates. After that, we apply the kernel ridge regression. Okay. Okay, only for information, it's Gaussian kernel for carbon, nitrogen, and Laplacian for oxygen. Okay. Using as independent variable, okay, using as variable binding energy collected. In case of carbon 1s, calculated with bit-relief. In case of oxygen 1s, even using bit-relief, while for N1s, we use pH nature because demonstrated to have a wide range of applicability. Okay, the procedure for the optimization is included now, the latest in our paper. Okay, while the complete data set, as I said, is included in this repository. Okay, yeah, this is the performance calculated using a standard procedure that using the 70% of the data set to train the model, leaving the remaining 30% of the data set as test set. Okay, where we have okay an error, okay, a maximum absolute error around, as example, in the case of carbon 1s or 0.13 EV, completely inside the experimental error, okay, or 0.27 for nitrogen and 0.2 for oxygen 1s. Okay, we perform also tests on external sample. As example, we try to replicate the shift of 4 and 5 position for 4 and 5 allo substituted timing, okay, where the machine learning demonstrated to reproduce the shift respect of parent molecule at the same level, very close to the trend obtained with bit-relief or pH nature. Okay. We applied also this machine learning on external sample.
okay, with system like this, Okay, we try to replicate where we replicated the experimental spectral profile, but we can compare this. We can also to consider that the calculation of this system using our initial protocol requires some hours on HPC platform. Okay, using machine learning, we can perform this calculation in few seconds on using the computational resources of the lab. This is okay. We have also realized that a web application that's freely available. Okay, on at this link. Okay, this is the standard output of this web application applied as a sample on this system, or system. Okay. This is also another example. Okay, very large system. Okay, only a few seconds using machine learning, and probably 12 hours using ab initio. And this is the last example. Okay, which include a protein about 18,000 atoms. Okay, clearly the machine learning model is not strictly trained for protein, but it is potential to use for large system. Okay, this calculation system is totally unaffordable for any ab initio method. In the case of photo emission spectroscopy, totally unaffordable. Okay. Using machine learning, we can perform this calculation in 30 seconds for the system. Okay. And okay, brief part will be also dedicated, has been also dedicated to valence ionization. Okay, where we use Connect-Shannon values as estimator or ionization energy in the valence shell. We can consider thus, okay, plotting the difference between density functional theory and the equation of motion Kaplan cluster as a benchmark method. We can see that the H-leap give the best results and also the lowest dispersion of the error respect to the benchmark method, the reference method. With the exception, okay, also in representing the spectra profile, okay, with the exception for probably of thiophene, that is highly conjugated molecule, where BH tend to overestimate the binding energy in the inner valence shell, where HSC with 25% of 25% of strategy give the best results. Okay, in progress, we are now improve the machine learning performance. Okay, and also we expect also to realize the future a user-friendly tool integrating both ab initio and machine learning. And I want to acknowledge Renzo Valdi for fruitful discussion about experiment. And also il Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing for Fabric. And clearly also the co-authors, Giuseppe Mattioli, Francesco Filippone, and Emanuela Colasco. And thank you for your kind attention. Comments. We can start from people from Montelibretti. Could be best. If any, but I can't see them. Maybe Lorenzo or Paola can maybe appreciate much more than us. Renzo Paola in the audience. I don't know. I can see. I don't know. Chi c'è giù? Chi è collega? Alessandro.
Non ci sono domande dall'audience esterno. Possiamo chiudere la presentazione quella loro, Alessà? A meno che non ci siano domande che richiedono di riaprirla. Da loro sì. Da loro no. Non abbiamo domande, no? Sì, ok, Alessà. Nel pubblico? Questions? Io ho una domanda molto ridicola probabilmente, cioè perché questi funzionali rispondono in modo diverso, che non mi pare essere sistematico, cioè alcune cose sono descritte meglio con uno. E dipende dall'intorno chimico del citotonico, nel senso Devi dire questo tipo di deviazione? assolutamente sì, come abbiamo visto è prevedibile, nel senso che se io considero degli intorni chimici, in caso di molecole apolari, potrebbe essere per esempio che ne so, propano per esempio, dato che DFT tende sempre a delocalizzare molto gli elettroni, però vediamo che se noi utilizziamo, passando da funzionali cosiddetti puri a funzionali ibridi, in cui la mutua interazione, cioè un funzionale ibrido, tende a descrivere meglio quella che è la mutua interazione elettrone-elettrone, ok? Mentre magari un funzionale puro tende a dare una risposta sostanzialmente media in termini di densità elettronica, perché introduciamo uno scambio esatto di elettric Fock, che è esatto, ok? Quindi ci spostiamo da una teoria puramente di FT che è, diciamo, tra virgolette, come posso dire, funzione d'onda free, ok? Wave function free, ha una teoria che tende a mettere uno scambio, una percentuale di elettric Fock per descrivere meglio quella che è l'interazione mutua fra gli elettroni. In questo caso vediamo che nei sistemi completamente apolari potremmo utilizzare qualsiasi tipo di funzionale, mentre quando noi andiamo a introdurre questa correzione, vediamo che ad esempio se aumentiamo troppo questa correzione all'interno del funzionale di FT, tendiamo per esempio a sovrastimare nel caso per esempio del carbonio. Chiaro che aumentare la percentuale di scambio esatto aumenta anche il costo computazionale richiesto. Come ho spiegato prima, è particolarmente importante, o meglio, poco importante per sistemi molto piccoli, anche per molecole piccole. Se per esempio utilizziamo un calcolo su una molecola di uracile, c'è problema. Ma se già andiamo a prendere degli aggregati molecolari, per esempio, come abbiamo visto da 12 molecole, fare dei calcoli, per esempio, con pH density potrebbe essere abbastanza pesante anche su una piattaforma di high performance computing. Tutti questi calcoli chiaramente sono stati eseguiti su una piattaforma di high performance computing. Quello che ci siamo proposti è quello di dare all'utente finale una prospettiva di quello che è l'accuratezza in funzione, scusate il gioco di parole, del livello di teoria sostanzialmente che uno può applicare a quei sistemi, in base anche alle risorse computazionali che ha a disposizione. Poi come machine learning e quindi training, insomma, previsione, che ampiezza di quante molecole, scusate? Allora, guarda, per il carbonio abbiamo dato, l'ho visto proprio ieri, abbiamo dato un centinaio, non tantissime in realtà, perché in totale sono 850 atomi di carbonio, suddivisi, dipende dalla dimensione delle molecole, forse un centinaio di molecole. Abbiamo utilizzato, forse non ho spiegato bene, probabilmente abbiamo utilizzato calcoli teorici per addestrare il modello. Non abbiamo utilizzato sperimentale, per diverse ragioni. Innanzitutto il dato teorico è indipendente dall'operatore, quindi quello che è dall'errore casuale che può essere quello della misura, quindi anche dell'interpretazione dei dati. Quindi, e oltretutto attraverso noi possiamo produrre quanti ne vogliamo di calcoli teorici, avendo a disposizione diciamo, avendo risorse computazionali a disposizione. Il vantaggio del machine learning, come abbiamo visto, è che ci consente di fare dei calcoli su molecole, su sistemi anche importanti, anche in pochi secondi, utilizzando anche un laptop, forse anche un cellulare, insomma. Ma ho visto queste matrici che dipendono da n e poi l'altro parametro. Allora, una matrice per l'addestramento di machine learning in generale, noi abbiamo che ogni riga rappresenta un dato, un set, ok?
ogni colonna rappresenta una future, una variabile. Okay? E quindi diciamo ogni riga è un atomo di carbonio, nel caso del carbonio in US, all'interno di una molecola. È come se io dovessi descrivere una persona. Allora devo dire, la persona che so, ogni future, ogni colonna sarà, che so, il colore dei capelli, il colore degli occhi, l'altezza, il peso. In questo caso quindi c'era lo spettro, l'ampiezza dello spettro in una Instagram. Sì, cioè l'ampiezza è corrispondenza di un determinato asse. Esattamente. Quindi noi abbiamo una matrice che ci consente, chiaramente non è un modello ab initio, è un cosiddetto modello data driven. C'è un principio fisico alla base. Addestro il modello, più lo addestro bene, più è in grado di riprodurre poi quello che è il dato reale a livello ab initio. Una cosa riguardo appunto l'approccio machine learning, ovvero io riesco a riprodurre lo spettro, poi quanto riesco a capire della natura dello spettro riprodotto, ovvero io uso la teoria per riprodurre uno spettro sperimentale, più mi avvicino a quello, più so, ok, il carattere, l'orbitale, eccetera, eccetera. In questo caso, a parte riprodurre lo spettro, io poi... Riprodurre lo spettro è chiaro che poi l'output ti dà sostanzialmente anche le binding energy per ogni singolo atomo. Quindi l'output, quindi non è che riproduce lo spettro, è una densità degli stati sostanzialmente. Quello che noi rappresentiamo. Quindi l'output che cos'è? La binding energy per ogni carbonio nella molecola, dopodiché semplicemente si fa una densità degli stati per riprodurre lo spettro sperimentale. È chiaro che, come ho detto, ma quindi si controlla pure la densità degli stati? Cioè, riesce ad avere diciamo... Sì, diciamo, qui stiamo parlando di ionizzazione di core. Sì. Okay, quindi ionizzazione, quindi sappiamo se il modello è stato addestrato bene. Chiaramente questo modello che noi abbiamo presentato è ancora in fase di miglioramento e non si finisce mai di migliorarlo, nel senso è meno male che non si finisce mai di migliorarlo, altrimenti, come ci consigliava anche Emanuela che ci ha assistito in questa cosa, arriveremo all'overfitting, cioè quando il modello fitta perfettamente vuol dire che non si può fare più niente, insomma. È chiaro che non essendo un modello ab initio richiede il tempo maggiore è quello per l'addestramento. Okay? Però alla fine, se addestrato bene, ridà le stesse informazioni che darebbe un modello ab initio applicato a quella cosa. È chiaro che il modello di machine learning applicato a quello non ti dice qual è l'energia, per esempio, della molecola totale. Per esempio, se io faccio un calcolo ab initio, posso avere anche informazioni sugli orbitali, quello non te lo dà, perché è già stato addestrato. Come se io addestrassi un modello di machine learning per riconoscere, per predirmi il band gap in molecole organiche. Quindi dal band gap poi che ti dice da che cosa dipende quel band gap, non ti dà gli orbitali, nel senso ti dà un valore, un numero che può esserti utile, insomma. E te lo dà in tempi rapidi. L'obiettivo è sempre quello di avere il risultato più accurato possibile in tempi molto rapidi. Cioè l'output di questo oggetto è pensabile che poi possa facilitare in prospettiva anche il calcolo teorico puro, diciamo, di effettivo o ab initio che sia. No, allora è chiaro che se tu, no, nel senso è a un livello più basso del calcolo teorico puro, nel senso che il calcolo teorico si basa su un modello matematico, tra virgolette, esatto, ok? Questo può assistere quello che è lo sperimentale, sì, nell'interpretare uno spettro. Quando si ha uno spettro di fotoemissione di una molecola molto complessa, andare a dire qual è il carbonio e qual è quell'altro carbonio richiede spesso un cambio. Una conformazione, o cose di questo genere. Quindi questa è l'informazione per un teorico, non saprei, insomma, più visto magari per uno sperimentale. Di nuovo, cioè se adesso io ti prendo un'altra molecola, tu andrai a cercare che carbonio c'è collegato, cioè tu hai etichettato la tua ottimizzazione in funzione della... Il learning viene fatto forma della molecola. io gli do una matrice di carboni, ok? Il metile messo in posizione La matrice no. la produce una libreria specifica. Esattamente. Specie di smiles. Sì, si chiama SUP quella cosa. No, gli dai allora, il learning viene fatto così, questo anche la web app. Gli si dà una
una geometria molecolare in formato XYZ, ok? Tu puoi costruire con Avogadro, qui poi bisognerebbe aprire una discussione su quello che è l'ottimizzazione della geometria. Può essere un po' più lunga, nel senso che noi abbiamo, per il learning abbiamo utilizzato tutte geometrie ottimizzate a livello di effetti. Funziona anche se tu gli dai una geometria ottimizzata a livello con un force field classico. Però questa dipendenza deve essere ancora ben esplorata. Dopodiché gli dai la geometria, gliela metti dentro il web tool, o nel caso dell'addestramento andiamo in passo all'algoritmo che converte quella geometria in cosiddetta rotational invariant representation, cioè una rappresentazione che è rotazionalmente invariante, perché se cambia la molecola, si sposta e non deve cambiare, quindi va a considerare solo le coordinate interne, in cui crea sostanzialmente per ogni, quello glielo dici tu, in questo caso per i carboni, per ogni carbonio, nel caso del carbonio S all'interno di una molecola, una serie di vettori. Se sono 10 carboni, ci avrò 10 vettori, che avranno tutti la stessa lunghezza, quella ne decido io attraverso una parametrizzazione, che è la rappresentazione del più o meno univoca, deve essere univoca, il più univoca possibile, dell'intorno chimico di quel carbonio. Okay? Tutti i modelli di machine learning funzionano così, tu devi trovare una rappresentazione vettoriale di un qualcosa. Quello è l'input. L'output, quando lo vado io ad addestrare, gli devo dare per quel carbonio qual è la sua binding energy, che ho già calcolato. Chiaramente una volta che ho fittato quel modello, il modello fittato verrà utilizzato per predire un campione esterno e mi ridà come output per ogni carbonio all'interno della molecola la binding energy. L'input iniziale è necessario che sia ottimizzato, cioè ti chiedo. Questa è una bella domanda. Aspetta, no, perché visto in giro cose che forse non si adattano a questo tipo di esperimenti e calcoli, in cui tu dai lo smile, sai, non so se... Sì. Praticamente è uno scheletro bruto della molecola. Lo smile è una rappresentazione, diciamo, alfabetica. Più o meno cioè univoca, se vogliamo, Sì, allora, della molecola, e da lì tirano fuori tutta una serie di quantità. Questo tipo di quantità si potrebbero tirare fuori da uno no, smile? ti spiego anche il perché. Perché? Allora, noi dobbiamo considerare che la binding energy di qualsiasi carbonio, partiamo sempre del carbonio, dipende anche dalla conformazione, soprattutto in sistemi dove hai una polarizzazione della carica dovuta ad esempio a legami idrogeni intramolecolari. Anche un calcolo a inizio darebbe differenze se io prendo, che ne so, una molecola lineare, immaginiamo un polipeptide, e un polipeptide che si richiude magari in cui si hanno le interazioni, che ne so, azoto-ossigeno. Okay? Quindi anche il modello a inizio prevederebbe giustamente che c'è una polarizzazione cara-carica e che quindi la carica di esterno che circonda la buca cambi a seconda della conformazione del tipo di interazione. Chiaramente il modello machine learning questo non lo sa, ma lo posso addestrare a riconoscere. Il nono smile, no, nel senso per lui è, posso anche per esempio una cosa che avevo pensato di fare è di addestrarlo prendendo diverse molecole, considerando una variazione della conformazione all'interno di un range di energia compatibile in fase gassosa, in modo per addestrare al modello a essere anche sensibile a quelle che possono essere variazioni conformazionali. Quindi diciamo la risposta non sarebbe, ipoteticamente potrebbe farlo, perché io posso fare quello che voglio, però poi il risultato finale sarebbe, insomma. Poi abbiamo un tool che ti trasformi lo smile in coordinate cartesiane. Sì. Questi esistono. Sì, quello si può fare, si può anche Poi fare. utilizzi un force field bruto e c'hai una struttura e gliela puoi dare in passo. Cioè, sono molto articolate, si possono aprire e chiudere. No, è chiaro che in caso di molecole planari, che ne so, benzene sostituito, però in caso di sistemi un po' più complessi noi vogliamo studiarlo, cioè risolve problemi più complessi. Ci sono altri tool che fanno sempre, c'è uno, sono delle librerie in Python che fanno machine learning sempre su molecole isolate, funzionano fino al fluoro, nel senso fanno carbonio 1S, azoto 1S, ossigeno 1S in sistemi che hanno al massimo il fluoro. Il nostro sistema è stato addestrato, per esempio, in caso di anche sistemi che hanno dal fluoro allo iodio e anche in presenza di zolfo.
chiaramente più aumenti il numero atomico degli atomi presenti nello scheletro, più aumenta la complessità, e più magari è meglio forse fare dei modelli che siano dedicati in un range. Questa è una cosa che ancora, per esempio, non abbiamo esplorato. Yeah. You mentioned, for example, the sulfur atom at the very beginning of the presentation. And what about the sulfur atom? I mean, what about the Sulfur atom, okay, we of don't the consider sulfur sulfur atom because we have a problem, because we have to generate pseudo potential for in core ionized sulfur atoms. Okay, because you have also to consider the spin orbit coupling. Okay, but there is problem in the generation of pseudo potential. Okay, So we are dealing this would be the main difficulty of to extend this work also to yes, phosphorus, it's for it's example. possible. We have to build a specific pseudo potential for, because we have, Because it would be very interesting, for example, yes, to extend to phosphorus or But to you must ask the colleague to measure 1s emission of phosphorus as sulfur, and we will be very happy to calculate it with the 2 peak, that is the usual range. We must deal with the spin orbit coupling, and we cannot reproduce the split. yeah, because also for what for what the machine learning concerns, it would be very nice to see it applied to, for example, not only for it's possible to apply. not only for emission, but also for It's possible to apply. kind of simulations, Yes. for example. It's easier. So You need the data to learn to train the machine learning model. So the diffusion and the spin coupling would be the main difficulty to extend this work also to sulfur atom, or for example phosphorus atoms, or to metal atoms, maybe, for example, for metal like tau findings, or molecules applied in catalysis or something like that. Yes. Problem with the problem is also the generation of pseudo potential. Okay, not difficult because you have to consider different configuration inside the pseudo potential, because for carbon you have one has to remove the electron is very simple. Francesco, thanks for the fantastic seminar. So, if I understand correctly, you retrieve the binding energy from the machine learning. What about the intensity? The intensity depend on the number of carbon composing the. But for instance, what is so when you compare The intensity is plot as density of states. so you multiply, for instance, the carbon for Yes, if you have as example benzene, you have 6. The machine learning reproduce give one the same binding energy for all 6 atoms, and the spectra is the convolution of 6 line. Okay, but for instance, for valence band, this is not completely true. Valence band is different. It's different. But the machine learning model has been trained only for Only for yes. only for It's possible also to train for balance. to train from balance, you have to calculate the cross section. Yes. So it is quite different. And in any case, in the balance state, you can have also, so while cross states are not so much dependent on conformers, balance band, the balance band is, so you have to give some weights, and so for core levels, I'm impressed. It's very, so the calculation are very fine, very interesting. Thanks. I have a question, a very basic one. Let's say that I go to the synchrotron and I make experiments and I come back with
two series of data, the X and Y of the binding energies of something that I don't know. It's a molecule that I don't know anything about that. Probably I won't have the same time. But anyway, I cannot come to you telling I have this C1s, N1s, O1s, and all the series of atoms that I measure, that I my spectrum. I should come with you also with all the literature concerning the same state, the same system. In this way, you can train your machine learning tool, and then you maybe make me understand something more that I could not retrieve from Machine learning reverse the training from the spectrum to the structure. This is the question. Okay, so from the spectrum, I don't have the structure. Okay, you are also only the Only spectrum. the spectrum. I have only the binding energy. Nothing. So you need what? How would you do that? I mean, maybe look at the literature, verify which are the most possible structures. We use to retrieve the structure only by the spectrum using machine learning. Exactly. Maybe we can reduce the space. Probably using artificial intelligence is possible, but I don't know. But it's very In difficult. some reverse in which you can produce not the structure, but the environment of every single carbon. Then you must play the puzzle and put together the environment to build a meaningful molecule. Yeah, but it could be interesting if you've got like 5 different conformers and you don't know how much of each conformer there is. So you can use this to say, I've got 80% of this conformer and 20% of this other conformer. But would it be a good direction to go, or this is out of Unpractical because who is interested to this that go to the synchrotron? Maybe if you find something, some contaminants in your experiment, this can be interesting. For example, in mass spectroscopy, sometimes you have to understand fragments or maybe a lot of other interesting properties of species that you absolutely don't know. But you must perform coincidence spectroscopy between fragments and for the mission. Yes, would even be done at synchrotron, for example. Yes, we did it. Just to know. Also interpreted the results. Not quite. Sorry for that. Sorry for my question. It was an interesting series. Because you need the spectrum, you need the structure, and you need the all theories, all the calculations which have been done in the last 10 years to train your network. So it's really something to understand what. To refine the output. Sorry? In this case, in the case of machine learning model dedicated to binding energy to carbon, the output is one number. In this case, the output is a geometric coordinates. The space is very difficult. It's like an image. Okay. Yeah. This is a problem for artificial intelligence. Okay. Like an image. Okay, of structure. I think be possible, but I don't know. Francesco, pochi minuti la diretta si chiude. Ok. Guarda, rimaniamo, volete fare le domande, però la diretta tra pochi minuti viene chiusa. Ok. Saluto. Ok.
Vabbè, se non avete altre domande, siamo sempre a disposizione per qualsiasi cosa. Punti ripeti, niente? Anche se conferma. Ma c'era solo Alessandro. Sì, qua mi dà solo 2 persone collegate. Alessandro saluta. Ci sentiamo per telefono. Dai social, dai social Un applauso uscire. per Francesco. Quindi visualizzazione sui Sì, infatti stavo lì. Dai social 20 visualizzazioni. non è che dice che si possa monetizzare questa